നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയട്ടെ. എൻ്റെ പേര് ആഷ്ലി ജോൺ. കോട്ടയം / ദുബായ് / കൊച്ചി ഒരു മച്ചാനാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ കാനഡ. ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? It's a Mitsubishi Pajero Evolution. I'm pretty sure no one remembers about this cars, but I definitely do when I was young. And this is what put me into the vattu of Wandis. ഇതൊക്കെ ദുബായിൽ കണ്ട് വട്ട് പിടിച്ച് I always wanted to own one of these cars. Because they were so expensive, ഇതിന്റെ വട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വട്ടാവുന്നു. So, ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നപ്പം what we used to do with our friends and stuff is, we used to pick any of our friend's car. If he wants to modify, we used to go with him, make sure he gets the right parts, correct pieces and the right rate. അങ്ങനത്തെ ഒരു enthusiasm ആയിരുന്നു എന്റെയും എൻ്റെ ബ്രദറിനും. By the way, എനിക്കൊരു ഇരട്ടുണ്ട്, അപ്പം so we used to enjoy together modifying cars and helping friends modify cars so that they can show off in front of other people. And that gave us the glamour because everyone would come to us and be like, Achu Appu, ingane vandi modify, tell me how to modify. So that was our first go to automotive world. Australia ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളെല്ലാം ദുബായിൽ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can't really work on your car, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല ഗാരാജിൽ കൊണ്ടുപോയി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. But when I came to Australia, man, it was such a different world that we could work on our own cars, and that made me think, man, I can just start working on the cars and flip them. And we started flipping one after the other and the other and the other. Adellam kaniyapo endu vechi, we got so much experience in auto body, auto electrical, and anything basic to a car, restoring back to a fresh and stock version. So that helped us gain a lot of experience to bring a damaged car or a wrecked car back to a stock condition. But angane ayappo what we used to do is I thought that I would rather change my profession and be an automotive technician rather than be a white collar job. That made me think, I can do blue collar job. Why should I stick to white collar jobs? നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ബ്ലൂ കോളർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുച്ഛം. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കൊടുക്കത്ത വില. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ഓട്ടോമോട്ടീവ് സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ ആവാൻ? എൻ്റെ അപ്പനമ്മയും കാരണം. അവര് തീരുമാനിച്ചു വേണ്ടാന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വേണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ബ്ലൂ കോളർ ജോബ് ഫിക്സ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കാനഡ കാൽഗറിയിലാണുള്ളത്. Right now I'm working as a Subaru Calgary technician, also studying my schooling in SAIT as a third year technician. I believe I have good enough knowledge to spread out to other people and also to work on my own car. So the reason why I'm putting out this channel is because ഞാൻ അത്രയും യൂട്യൂബിൽ മലയാളം മെക്കാനിക്സ് അത്രയും കണ്ടിട്ടില്ല. കുറെ കാണും. I'm not acknowledging them, but I just didn't see quite a lot in Calgary or in Canada per se. So what I'm trying to do from this channel is share my knowledge to other people, to all the DIY enthusiast people in this channel, so they can learn how I do it and the small tips and tricks how you can go through jobs to job without catching your hair. Simple. This video explains what a valve cover gasket is and why replacing a leaking one matters. If your engine bay looks like a candle shop, you're burning through a bad valve cover gasket. If smoke shows up where it shouldn't, if oil shows up where it shouldn't, you're due for a check. If your check engine light plays hide and seek with oil stains, you're not imagining things. A valve cover gasket is a simple rubber or cork seal sitting between the valve cover and the cylinder head. Its job? Keep oil inside the engine where it lubricates, not on the driveway or exhaust. Why it matters? When the gasket hardens, oil starts leaking. When it cracks, oil escapes through gaps. When it shrinks, seals pull away and leak. That leads to messy, oil-coated engine bays, a strong burning oil smell, white or blue smoke coming from the engine. It can also trigger a check engine light. Worst case, low oil can damage engine parts. That leads to expensive repairs. Quick symptom checklist.
visible oil pooling on the valve cover area, dark oil spots under the parked car, a distinct burning oil smell while driving, smoke coming from the engine bay or exhaust, engine misfires from oil fouling, spark plugs, and ignition parts. Fix: replace the valve cover gasket. It's usually straightforward, but price varies by vehicle model. Pro tip: replace spark plug tube seals at the same time if present. Bottom line: a small, cheap part prevents big problems. Spot a leak, don't wait. Get it checked. ഇതാണ് ടൂൾസ് ഞാൻ പ്രോബബ്ലി ഗോണ യൂസ് ഫോർ ഓൾ ദ വൈൽ ടു റിമൂവ് ദ വാൽവ് കവർ ഗാസ്കറ്റ്സ്. ബട്ട് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഷുവർ അല്ല, ഇത് മാത്രമല്ല, പ്രോബ്ലി ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ ആവശ്യം വരും. ബട്ട് ദെൻ ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൂളാണ്. ഓൺ ദ പ്രോസസ് ഐ ക്യാൻ ലെറ്റ് യു നോ വാട്ട് എൽസ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ. ഓക്കെ, ഇത് ഞെക്കിയിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്, അത് പ്രസ്സിബിളാണ്. അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ച് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇനഫ് പ്ലേ ഫോർ എവറിത്തിങ് ടു മൂവ്. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാരണം ചുമ്മാ PVC ഒക്കെ പൊട്ടിക്കഴിയും കണ്ടോ. ദിസ് ഈസ് ഓൾറെഡി വെരി സ്മോൾ, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ക്രാക്കിൾഡ്. അപ്പം അത് കാരണം ജസ്റ്റ് ബി വെരി careful when you take out stuff. Keep stuff away where you can see always. Don't hide stuff away, don't throw stuff away. Whatever comes out, make sure it goes in. I know എനിക്കും പറ്റാറുണ്ട്, ചിലപ്പം ഒരു ബോൾട്ടൊക്കെ പുറത്തു വന്ന രാവിലെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, track everything as possible you can. So I'm using this product called silicone spray from Birth. ഇത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. if you have some plastic stuff like this, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പൊട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഞാനും പൊട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു പണ്ട്. I thought it was like stupid design, but if you have this thing, man, it's gold. അടിച്ചു വെക്കുക, let it not even sit for 2 seconds, 3 seconds, it'll immediately let it activate. Spark plug connection, whatever electric connections you see over here, എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റുക so that we can create enough space so we can do the right job rather than എല്ലാം കൂടെ തള്ളിക്കൽ in the side, because then അവിടെ 2 half moon ഉണ്ട് ബാക്കിൽ. I'll show you later. അത് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് എൻജിൻ ലീക്ക് ആവും. ബിക്കോസ് നോർമലി ഈ എൻജിനൊക്കെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ബോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിലത്തെ ആ ക്യാപ്പ് ഊരി വെക്കും, എന്നിട്ട് അത് വെക്കും ആ ഹാഫ് മൂൺ തിരിച്ച്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദാറ്റ് ജോബ് വൈൽ യു ഡു ദ വാൽവ് കവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു പ്രോബ്ലി റീഡു ദാറ്റ് ജോബ് അഗൈൻ. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു ഡു ദാറ്റ് വൈൽ യു ഡു ദ വാൽവ് കവർ. 50 രൂപയുടെ പണി 500 രൂപ ആക്കരുത്, അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. So guys, any electrical connections you remove, make sure that you remove the നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കഷ്ടകാലത്തിന് വല്ല ഷോർട്ട് അടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ഉള്ള മണി സേവിങ് കൂടെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഡൂ യുവർ ഡ്യൂ ഡിലിജൻസ് ഓക്കെ ബിഫോർ, അല്ലെങ്കിൽ 8ൻ്റെ പണി വിൽ കം യുവർ വേ. ഓക്കെ, actually always use manual tools first to unbolt everything, and then you can use automatic, but I like to use always manual so you know how much torque it is there on that piece. If possible, try to leave always the nuts exactly back in position. So അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തപ്പാൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏത് എവിടെ പോവും മറ്റേ പോവും, ഇത് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ക്ലിപ്പ് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് വെരി ടെംപ്റ്റിംഗ് ടു ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി തിങ്. ജസ്റ്റ് പുഷ് ഡൗൺ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു. 1 down, 2 down, second to go. You know, the funny thing is I got this as a set for $40. I have a smaller one and a bigger one. 3 of them I got for $40. One cheap one. Adonda. Try to find stuff in Facebook. It's way easier that way rather than buying Snapall, Mac, new stuff. Because I don't buy new stuff. Second one up. And the used stuff works very well for me. So unless and until you have tons of money to spend, you can do that. But I wouldn't do that. Neither my viewers I would recommend to do that. Because I was a lot of unnecessary prices when you can save a lot of money and use somewhere else. Like clothes, games, fun, eating, yum yum, you know, things like that. Make it fun rather than spending all of money on cars. Be smart. പിന്നെ അടുത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോസ് ക്ലാമ്പ് കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ട് always get something easy peasy.
That is open. Okay. Out. See? Easy peasy. These two things will save a lot of jobs and a lot of your time. Try to get on one of these. Just 10mm again. Easy peasy. Take that off. Move that away. Keep that back in the same position because with each area 10mm എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറിയത്തില്ല, and you don't know if this is there or this is here or anywhere. So make sure you keep everything back into the same position. അല്ലെങ്കിൽ full confusion ആയിരിക്കും. Shake and bake, shake and bake, shake and bake. We are using a 10mm socket, okay, to remove this nut out. As soon as you break it out, I like to use hand tools on old cars because I don't want to break stuff. Because I've broken a lot of stuff. അതുകൊണ്ട് നോക്കി കണ്ടും പണി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ പണി ഗർഭറായിക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് വയർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഊരാൻ മറക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ 10mm 10mm. So this is the fuel line. Be very careful when you're playing around. I'm not going to remove this because I don't want to remove this. But apart from that, just be careful when you remove stuff around it. Oh, easy peasy. I'm just kind of struggling a bit, but yeah. There you go. It is easy peasy. Just gonna go open these spark plug coils. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലൊരു ഓറിങ് മാതിരിയുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് കണ്ടോ, 2 പീസ്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് വിത്ത് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാവ് എ ഗുഡ് സീൽ ആൻഡ് ദെൻ നല്ല പണി കിട്ടും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് while you're taking the spark plugs coil off, okay, and make sure that you number them too. And it's a perfect example. What the fuck, this oil? See? Gasket എടുക്കുന്നുണ്ടോ? So make sure that you take that also. It's a bit hard because of all these fuel lines, but it's not bad. Since everything is out, it's much easier to attack all the bolts here. When you're removing, it's okay to go from anywhere, but it's suggestible always start from the outside and back in. But then when you're tightening down, to make sure that always you do in a star pattern and work your way from the inside to the out, not from the outside to the in. Inside meaning from the center. From here, do the cross pattern, then go outside, do the cross pattern, and then go wider. Don't do algari jenare 1 2 3 4 5 6 7 8. Don't do that parivadi. Work your way from the center out. Okay? Okay. And now let's get to it. And when you remove these bolts, you might feel like very torque because they are very less torqued because they are only like 10 foot-pounds or whatnot. And urambala chumma de kanda atrolu. Pashe, the reason why they are that loose is because the nut loose adalla. Idinte adiyil oru plastic washer undu. Okay, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷർ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് അത് പ്രസ്സായി ഹാർഡായി ഞെങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഞെങ്ങിപ്പോകാൻ നേരത്താണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്, ഈ സാധനം താഴ്ത്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വലുതായിട്ടില്ലാത്തത്. പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ വേറെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബട്ട് 1 down, so many more to go. So ഇത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് കീപ് പ്രസ്സിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് തിങ്. Oh, what a simple life now. A change of position can change your life എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഈ വാക്കവർ ഉണ്ടാക്കിയവനെ സമ്മതിക്കണം, ഒരിക്കലും ഊരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാണല്ലോ കർത്താവേ. കൈയും വരത്തില്ല ഇപ്പം. Easy peasy. But it's okay. It's okay. Ooh, Maria.
നട്ടിയ ഇങ്ങോട്ട് വാടി തങ്കമ്മേ കിട്ടി. മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 8ന്റെ പണി കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. Be very careful. പോയി. Easy peasy. Oh, താഴെ ഇറങ്ങി. Easy peasy. Okay, and the last and foremost, this one here. This is why I left for the last because it's the most easiest one. And the last one is out. And then you shove it into the cardboard. And then what you do is ingi pingi pongi father rasa dongi. Take this out because you have that fuel line, paper film. I don't think they are ever changed. This nalla otti. Enna ASMR video edukanda. Kanda. Like pardu idilla. Da. Otti. Ay, sabash. These guys have not maintained so much. That's why you can see a lot of crude on the side holes. And also you see a bit of RTV sealant on this edge because the reason why is ഇത് നല്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ റബ്ബർ ഗാസ്കറ്റ് വെച്ചാലും സീൽ ആവണമെന്നില്ല. സോ യു നീഡ് ടു പുട്ട് എ ടാബ് ഓഫ് RTV silicone here, over here, like right there, as you see the black stuff there. അത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹാഫ് മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. You have to remove these half moons. Kanda. So these are the half moons you see over here. ഒരു പ്ലയറും കൊണ്ട് എടുക്കണം. ദീസ് ബോത്ത് ഹാഫ് മൂൺസ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നിതും അത് രണ്ട് ഊരിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് എൻജിൻ മെഷീൻ ചെയ്യാൻ പോലെ ആ ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ടാണ് അവർ ക്യാമിനുള്ള മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാധനം ഉറപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അവിടെ RTV silicone ഉണ്ട്. പഴയതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലീക്കാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന്. അപ്പം വെരി ഹൈ ചാൻസ് there's going to be a leak from there in the future. So try to do this while you're doing the valve, so it's much easier that way. എൻ്റെ വൈഫ് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ ഐഡിയ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടാൽ നിന്നോളും. പക്ഷേ എനിക്കെന്ത് തോന്നിയില്ല. അടിപൊളി ഐഡിയ അല്ലേ? പക്ഷേ എന്ത് മണ്ടാണ്. You don't want the debris going into the engine. Try to focus this out of the engine. Okay? Now whatever comes in, you can just clean it. It's okay. Just എല്ലാം പുറത്തോട്ട് ചെയ്തോളാം. Okay? So satisfying. Yes, ma'am. You can just wiggle it, let it pull it up. Just come up right. Yeah, that's one half moon. That's the second half moon.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് മൂൺ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾ ദ ഗ്യാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു റീസീൽ ഇറ്റ് അഗൈൻ യൂസിങ് എൻ RTV സിലിക്കൺ സീലിംഗ്. എനിക്കൊരു RTV സിലിക്കൺ ഉണ്ട്, സീലിംഗ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേ കളർ. ഐ ആം ഗോണ യൂസ് ദാറ്റ്. ഗൈസ്, പുതിയ ചാനലാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കീപ് വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക് യു. Extra sealant, it's not a problem because the reason why is you're putting it at the back and a bit of sealant goes all the way. So try to put a very gentle, thick, gooey dab. Don't put too much, Alangi. Yeah, that's one. So you want to have a good thick dab on this. അതെടുക്കുക, അടുത്തെടുക്കുക. അപ്പം അത് ഇച്ചിരി മേലെ വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Maybe too much of it. Yeah. ABC859S. That's for all the gaskets. അതിന് മറ്റേ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റും ഉണ്ട്. പ്ലസ് ഓൾസോ the O-rings for the 10 mm wash, 10 mm nuts. I'm installing this, so I'm just going to compare this with the gaskets. So as you see, the gaskets are almost close enough. So I'm going to try installing this on the actual piece. So and then you open these tabs out. Useless. Man, so this way the you need. Kinda everything is sitting to the same height as this one, and then you want to push that tab down. See, it's this easy. Try to shove it in. I'm going to use my hand for this. Is that safe?
So I'm gonna put a blob right there at that corner. I'm gonna put a blob right here in that corner, maybe a bit more, so I don't have to go again. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കാം. ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കാൻ പോലെ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചോണം. നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് പ്ലസ് ഈ ഗ്യാസ് കവർ ഊരാൻ നോക്കിക്കാണും. അപ്പോൾ വെക്കാൻ നേരത്ത് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ വെരി സ്ലോ ആൻഡ് ജെന്റിൽ. അങ്ങനെയാണ്. മേക്ക് ഷുവർ ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് തള്ളി വരും. അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനൊന്ന് ചുമ്മാ സീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലായിടത്തും അത് നേരെ താഴോട്ട് പോയിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയം കളയരുത്. കണ്ടോ, പുതിയ വാഷറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ മണ്ടൻ കേട്ടോ, ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. സോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം You want to do that first or like? ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ. ക്രിസ് ക്രോസ് ആപ്പിൾ സോസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, we do this and then we go there. We're just doing tightening. Take it safe as possible outside.
കണ്ടോ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് നോക്കി ഇനി ഊരി എടുക്കണം. നല്ല ഒട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാണാൻ കീറി. ഉണങ്ങി ഗ്യാസ്കറ്റ്. ബോറടിപ്പിച്ചോ? എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നിന്നതല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു ദി എൻഡ്. Thank you so much for liking, subscribing and sharing my videos. Try to promote this video so that I can bring in more contents. I'll be bringing more contents for the GX470 because എനിക്ക് ഇച്ചിരിയും പണിയും ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇനി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും. For example, the timing chain and whatnot. So stay tuned to this channel and you guys have a wonderful day. Bye bye. Guys, കൊന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാളടുത്തും കൂടെ താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ വൈഫ് ക്യാമറ വുമനാണ്. അവൾ വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.